गाइस म चाहिँ आज म सपमा बस्दाखेरि गर्नेवाला मेरो डेलीवाला मेकअप जस्तो गर्दिनँ मतलब हल्का मोइस्चराइजर सनस्क्रिन थोरै थोरै लगाउने गरेको छु त्यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल कसरी गर्छु भनेर एकदम सिम्पल सटल हुन्छ मेरो त त्यस्तो धेरै हेभी मलाई मन पर्दैन मेरो आइब्रो चाहिँ अलरेडी मेरो एकदम धेरै नै हेभी छ क्या आइब्रो त्यही भएर म आइब्रो चाहिँ कहिले पनि बनाउँदिनँ सनस्क्रिन र मोइस्चराइजर चाहिँ लगाइसकेँ है गाइज अलरेडी पहिला यो डार्क सर्कल लुकाउनको लागि चाहिँ मलाई थोरै कन्सिलर लाउँछु है सधैँ त्यस पछाडि यो चाहिँ घरमा बस्दाखेरि गर्ने हो नि त त्यो भएर त्यस्तो धेरै हेभी चाहिँ छैन ल घरमा बस्दाखेरि त्यस्तो धेरै लाउँदिनँ नि त म घरमा बस्दाखेरि त्यस्तै हेभी लाउनु मिल्दैन कि गाइजहरू मान्छेले जिस्काउँछ नि त ब्रसले गर्दा नि हुन्छ है यो चाहिँ यो गरेँ क्यामेरामा चाहिँ अलि देखेको छैन क्या त्यही भएर मिरर हेर्दैछु गाइज म यहाँ पायो त्यस पछाडि मेरो फेभरेट पर्सनल एकदम यो दिस गाजल इज माई फेभरेट यो चाहिँ होममेड गाजल हो अहिले त मार्केटमा एकदम एक्सपेन्सिभ आइसक्यो बट दिस इज माई फेभरेट म त्यो फिटमीहरूको पनि युज गरेँ कि गाइस तर त्यो भन्दा यही नै ठिक छ मेरो चाहिँ आँखा पनि एकदम सेन्सिटिभ छ यो होममेड गाजल हो यो एकदमै वाउ छ क्या लाउँदाखेरि पनि कस्तो राम्रो देखिन्छ अनि यहाँ सपमा बस्दाखेरि चाहिँ हेभी मेकअप गर्दिनँ क्या त्यही भएर एकदम सिम्पल गर्छु त्यही देखाउँदैछु ल हजुरहरूलाई कस्तो राम्रो छ क्या यो वाउ कालो पनि छ देखो गाइज ब्युटिफुल सस्तो पनि छ म यति लाउँछु होइन अनि यति गरिसकेपछि यसलाई नै माथि पनि लगाउँछु घर बस्दाखेरि चाहिँ है यसलाई नै यहाँ लगाउँछु त्यस पछाडि हातले स्मच गरिदिन्छु है गाइज
कस्तो फनी देखेको है। त्यस पछाडि चाहिँ मैले गर्ने भनेको Where is my eyeshadow? ल गाइस मेरो व्हाइट कलरको ब्राउन कलरको आईस्याडो त घरमै छुट्टेछ हौ। त्यस पछाडि हल्का ब्राउन वाला मेरो ब्रस घरमै